중으로 구성되어 있는 것은 잘 알려져 있죠. 근데 이 그림에서 이 붉은색은 이거는 이제 산소입니다. 그래서 산소만 이것이 그려진 것이고 수소는 이 중간에 존재합니다. You see that ice has a very nice hexagonal sheet-like structure, and the hexagons are all in register with one of them, with one another. 그래서 이 얼음의 결정 구조를 보면 육각형의 구조로서 이게 층층이 되어 있는 아주 잘 정렬된 구조인 것을 알 수 있습니다. On the right side, I show the same structure. This is not different, same structure, but viewed from a different angle. 오른쪽 그림은 똑같은 구조인데 약간 방향을 바꿔서 관찰하는 것입니다. And here you can see these blue dots, and these blue dots are protons. 여기서 파란색으로 두 개 보이는 그 점은 수소입니다. And so the protons are positive, and the positive protons link the two negative oxygens, forming something that's rigid, and that's why ice is rigid. 여기서 여기 플러스를 적극성을 갖고 있는 수소가 위아래 산소를 갖다가 자꾸 연결을 해서 붙잡고 있습니다. 이게 잡고 있기 때문에 이것이 단단하고 그래서 얼음은 딱딱하다는 그런 현상을 보여주는 겁니다. So we have the idea, we know the structure of ice, we're looking for the structure of the EZ. Suppose we remove those protons. See, we thought if you remove the protons, you start with a neutral structure, you remove the positive, then you get something that's negative. And we need something that's negative. And also, we need something that's not rigid. And so if we remove the glue that holds together these planes, we achieve not only a negative structure, but also a non-rigid structure. So we thought we had the right answer. 그래서 여기서 이 얼음을 갖다가 이게 약간 방향을 바꿔서 관찰한 이 얼음 결정 구조에서 이 얼음이 딱딱하게 만드는 것이 이 위아래에 있는 산소를 붙잡아주는 수소 때문인데 만약에 수소를 갖다가 낸다고 그러면은 이 자체가 딱딱한 것이 줄어드는 액체 같은 그런 현상을 가져올 것이고 또 플러스 쪽 이온이 빠져나가니까 여기서 마이너스 차지를 갖게 되는 그런 두 가지를 현상을 동시에 설명할 수 있다라고 생각합니다. 그래서 이 모델을 굉장히 좋은 힌트로 보인다. We were very happy for a few weeks until my colleague tapped me on the shoulder and said, "This is a very nice attempt, but unfortunately, it's wrong." 그 친구 동료 중에 하나가 이건 굉장히 좋은 아이디어인데 이게 잘못됐다고 이야기를 했습니다. So why is it wrong? Well, he explained to me very simply that if you pull away the positive proton, then you have the negative oxygen or the negative oxygen right next to each other. So negative and negative repel, and because they repel, the whole structure should fly apart. So a minor problem, the structure is impossible. 그래서 그 잘못됐다고 이제 지적한 동료의 의견은 무엇이었느냐면은 이 산소와 산소는 이 사이에 있는 수소가 플러스인데 이 수소를 빼내면은 이 산소와 마이너스끼리 반발을 하니까 이것이 서로 일치가 나가고 그러면 그 자체는 어떤 구조를 갖다 이루는 자체를 될 수 없다는 이야기입니다. So after a few weeks of antidepressant pills, on a trip from Tokyo to Seattle, suddenly an idea came, and I think this idea makes sense. And the idea looks like this. If you take one plane and shift the plane relative to the one behind it by half of the oxygen distance, then it works nicely because you can see that the negative oxygen now sits right next to the positive hydrogen, and the two can stick together electrostatically. So you have something that's quasi-stable. 그래서 그 문제에 대해서 이 생각을 하다가 이 동료에 있는 친구가 같이 적어놓은 가운데 아이디어가 떠올랐는데 그것은 어떻게 되냐면 육각 기둥으로 이렇게 수직으로
작동을 하면 그러면 이 안에 수소는 플러스고 산소는 마이너스니까 서로 전기적으로 끌어당기는 형태가 돼서 안정하게 될 것이다. 이야기입니다. Still, it has the negative charge that we need, and still, it's not rigid but stable. 이것은 그렇게 될 경우 이런 모델이 되면 네거티브 차지를 가지면서도 또한 리지드한 그런 어린까지는 아니지만 리지드한 형태를 유지를 할 수가 있다라는 겁니다. So the idea is shown here. We next to a hydrophilic material, we have water, and out of the water splits into negative and positive, and the negative parts begin to form these sheets, and each sheet is slightly shifted compared to the sheet behind it. 그래서 여기 어떤 그 친수성 소재가 있고 그 친수성 소재 표면에 물이 구조화되면서 이런 육각 형태를 기본적으로 갖는데 이것이 이 기둥모양으로 쫙 나오는 것이 아니라 조금씩 이 반만큼씩 이 옮겨나간 그런 형태로 이 구조를 갖는다는 것을 이해했습니다. So these sheets grow from the water one by one, that you see here, and the structure of any one of these sheets is shown here, and it shows this nice hexagonal structure. And here, I've actually restored the hydrogens to their proper place so you can see their position relative to the oxygens. 그래서 이것이 이러한 형태로 이 기본적으로 이제 이 수소하고 산소의 위치를 이제 놓고 육각 구조를 했을 때 저러한 육각 구조를 기본으로 하는 이게 층층이 그 분자 층층이 이렇게 형성된 것을 이해할 수 있습니다. This structure is not H2O. Remember, H2O is neutral. This structure cannot be neutral because the experiments show that it has negative charge. This structure has negative charge, and if you count the number of oxygens and hydrogens, it turns out it's H3O2. 그래서 이 육각 구조를 갖는 여기에서의 물은 마이너스 차지를 갖기 때문에 이것은 H2O가 아니다라는 이야기입니다. 그래서 이 육각 구조의 이 분자들의 개수로 계산하면 이거는 H3O2다라는 이야기입니다. I just want to digress for one moment because I found out that there are some people interested in water memory in this audience, and I just want to say that this structure has the capacity to store information because if you think about an ordinary computer memory, this is a crystal, and the individual atoms in the crystal have an opportunity to take on a 0 or 1. This is rather similar because it's a three-dimensional kind of structure where the oxygens are sitting at discrete points in the array. And if you understand or recognize that each oxygen can have different oxidation states of -2, -1, 0, +1, +2, the capacity for information storage is much higher than the capacity for an ordinary silicon-based memory. So it might be if somebody could figure out exactly how you can address individual oxygen atoms, it could be a possibility of storing a huge capacity of information. And there's a lot of evidence that water can store information even though it's not popularly known. 이 물의 이 액정 구조가 이것은 물의 그 기억 현상과 굉장히 밀접한 관련이 있다고 생각합니다. 여기 듣고 계시는 분 중에 물의 기억에 대해서 아시는 분이 있어서 설명을 드리면 이 일반적으로 우리가 이 반도체에서 쓰는 실리콘의 경우는 또 반도체 안에 결정 안에 있는 원자들이 되게 플러스하고 마이너스 두 가지 이진법으로 해서 이 메모리를 하는데 거기에 비해서 이 결정 구조의 경우 산소는 -2에서 -1, 제로, +1, +2 다섯 개의 그 분자 위치를 가질 수 있기 때문에 굉장히 그 기억 저장 용량이 굉장히 크고 따라서 이 구조에 의해서 우리 정보 기억을 하는 것으로 판단이 된다, 예측이 된다고 얘기합니다. 그러면서 이제 이 물의 정보 기억에 대한 논문은 충분히 상당히 많이 나와 있다. 그래서 지금 이 이야기를 왜 하시는 거냐면 물의
현상은 많이 알려져 있는데 이것이 실제로 어떻게 해서 일어나는가에 대한 것은 좀 아직까지 알려져 있지는 않습니다. 근데 이제 폴라크에서 얘기는 물이 결정 구조화가 되면서 이 자체에 의해서 이것이 오진법되는 거죠. 오진법한 정보를 기억을 하기 때문에 그 정보 저장 능력도 굉장히 크다라고 이야기합니다. Maybe soon we'll see memories made of easy water. Easy water, memory. Okay, in order to create this structure, what we did is we shifted the top layer to the right by half of the oxygen spacing, and we got something very nice because the negative oxygen can then sit next to the positive hydrogen and cause an electrostatic bond, and you can see it here and here. However, 이 아래쪽 이 각각 구조의 면이 있고 그 한층 위에 결정면에 있는 것이 이 반만큼 이제 위로 시프트되면은 이 산소의 플러스하고 마이너스하고 산소의 플러스가 서로 끌어당기는 형태가 돼가지고 이런 형태로 계속 구조가 발전해 나갈 것으로 보입니다. And also same thing at the top. But why is this important? Well, see, we didn't have to shift it to the right. We could have shifted it to the left, and we would have had the same result because of symmetry. Or we could have shifted by 60 degrees, or we could have shifted by 120 degrees, and always we have the same result because of symmetry. 이것이 구조가 대칭이기 때문에 이게 오른쪽으로 반 이동하거나 왼쪽으로 반 이동하거나 혹은 30도 이동하거나 120도 이동하거나 항상 똑같은 결과를 얻습니다. Why is that important? Well, it's important because we can then construct interesting structures. This is a helix, and we obtain the helix by starting with layer 0 and shifting this one by 0 degrees, 60 degrees, 120 degrees, and we got a very nice helix. 그래서 이 구조를 갖다가 30도씩 시프트를 하면은 이 층마다 그럼 이런 식의 이 나타내는 그 구조를 갖다가 이렇게 맛있는 구조를 보여줬어요. So why is a helix important? Well, a helix is important for biology, especially because many of the biological molecules are helical. For example, DNA, RNA, various fibrous proteins, they're all helical. And it's well known that next to these helical substances is some kind of ordered water. And you see, this kind of ordered water can fit very nicely next to some kind of helix that sits right here. 이 물에서 이러한 나타내는 구조가 나오는 것이 굉장히 중요한 이유는 생물학적으로 DNA 구조도 나타내고 그 대부분의 그 생물학적인 분자들과 관련된 것들이 이런 나타내는 구조이기 때문에 어쩌면 물의 이 구조화된 이 나타내는 구조 옆에서 이 분자들이 나타내고 배어진 것일 수도 있습니다. So the advantages, so to speak, of this non-dipolar EZ is number one, precedent, right? The structure is not taken arbitrarily like a rabbit from a hat. It's similar to ice. It's not ice, but it's similar to ice, and that has important implications I'll get to, I hope, at the end. It also, this model has negative charge, which is what the experimental results dictate. The ring-like structures can perhaps explain why this water absorbs light in the ultraviolet at 270 nanometers. It's able to accommodate helical structures, and I'll show you in the next slide something that I find extremely interesting, that, you know, if it's a crystal-like structure, you ought to be able to solidify it. And indeed, an Italian group found that you could get solid EZ water at room temperature. It's like solid water at room temperature. Amazing. I'll show you this slide in a moment. 이제 여기서 지금 설명한 모델은 non-dipolar EG 모델이라고 이제 설명하신 겁니다. 그래서 non-dipolar라고 하는 것은 처음에 설명을 할 때 이 친수성 소재의 표면에서 극성에 따라 물 분자가 쌍분자니까 플러스 마이너스 다시 정렬되는 걸 설명하셨잖아요. 근데 그 모델은
설명하신 모델은 그게 아니고 그 자체가 완전히 구조가 바뀌면서 물 분자 하나씩 닦는 게 아니라 물 분자들이 완전히 육각 구조로 바뀌면서 이 새로운 형태의 그 나선형 구조를 갖게 된 것을 이야기하는데, 그러한 나선형 구조를 갖는 이지 모델의 장점은 뭐냐면 이미 앞서 그러한 것을 설명한 사례가 있고, 네가티브 차지를 갖는다는 걸 설명할 거 있고, 그 다음에 270나노미터 흡수 특성을 보이는 링과 비슷한 구조라는 것도 설명이 가능하고, 그 다음에 이제 이 나선형 구조와 같이 이제 유사하다는 것을 빗대 설명할 수가 있고, 그 다음에 이제 이것이 그 결정과 유사한 액정 구조이기 때문에 이것이 소리과 그러니까 고치화될 수 있다는 그런 이야기입니다. Regarding this last point about solidified water, the experiment is to take a petri dish